I first just simply want to say how much I love Bolivia. Simplemente quiero empezar diciendo cuánto me encanta Bolivia. I absolutely... You should be so proud of your country. Tienen que estar orgullosos de su país. You should be so proud of your kindness. Deberían estar orgullosos de su bondad, You should be so proud of your warmth. de su calidez, You should be so proud of your compassion. muy orgullosos de su compasión. But what I really have come to love Pero lo about que Bolivia realmente he llegado a amar de Bolivia is how people will always look after each other. es cómo las personas se preocupan de otras personas. When you're here in Bolivia, Cuando estás aquí en Bolivia, especially with a disability, especialmente hablando de temas de discapacidad, you know that people will always be with you. sabes que las personas van a estar contigo. You know that people will always help you. Las personas siempre te van a ayudar You know that people will always be kind to you. y que las personas van a ser siempre bondadosas contigo. And most importantly, what you come to realize about Bolivia Y lo más importante cuando piensas en Bolivia te das cuenta is you know for certain that you will never be alone because people will always be there for you. te das cuenta de que nunca vas a estar solo porque siempre va a haber personas a tu lado. Athletics, I think, is without a question one of the greatest things a person can do because it is life-changing. Creo que el deporte es una de las cosas más increíbles que una persona puede hacer porque te cambia la vida. But to those athletes who are here today that face unique challenges, Pero a los atletas que están acá y están enfrentando desafíos únicos, I want to share with you the concept that life is really about taking everything one day at a time and one step at a time. quiero compartirles el concepto de que la vida consiste en tomar las cosas un día a la vez y un paso a la vez. I'll always remember the feeling as the gun went off and it was time for the beginning of the Ironman competition. Siempre recuerdo este momento decisivo en el cual escuché el pistoletazo de inicio que dio inicio a la carrera de Ironman en la que participé. For those of you who are unfamiliar, the Ironman is a 2.4-mile swim. Para aquellos que no estén familiarizados, A one, el Ironman es una competencia que implica una competencia de natación de 3.86 kilómetros de duración. a 112-mile bike, Luego tienes que hacer ciclismo y recorres 180 kilómetros. and a 26.2-mile run. Y luego viene una carrera de 42.2 kilómetros, es decir, una maratón real completa. Now the rules are quite simple. Y las reglas son simples. If you stop, Si te detienes, if you rest, si descansas, if you take a break, si interrumpes tu marcha, you run the risk of missing a cutoff. corres el riesgo de perder la marca, un punto especial de marca. If you miss a cutoff, Pero si pierdes este punto de marca, you will be immediately disqualified from the competition. inmediatamente quedas descalificado de la competencia. 2 years of effort, work, and training will Dos- literally be for nothing. 2 años de esfuerzo, trabajo y entrenamiento se esfuman y no sirven para nada. If you finish at 12:05 instead of 12 o'clock, Si terminas a las 12:05 en vez de las 12 en punto, it is like you were never even there. es como si nunca hubieras participado. I want you to picture, if you would, Quisiera que se imaginen conmigo, si tienen la gentileza, the feeling you would have as you dive into a frigid body of water. la sensación en tu cuerpo cuando te sumerges en un cuerpo de agua helada. The water temperature that morning of Lake Coeur d'Alene was 55 degrees. La temperatura del agua en el lago Coeur d'Alene esa mañana era de 55 grados Fahrenheit. Alguien que me ayude con los centígrados. Imagine swimming in total darkness. Imagínense nadar en total oscuridad. You have no idea where you started. No tienes idea del lugar donde empezaste. You have no idea where you're going. No tienes idea de hacia dónde vas. And you have no idea where you are. Y ni siquiera sabes dónde estás. You get kicked in the face by all the other competitors. Recibes patadas en el rostro por los otros competidores que también están nadando. And being the only disabled competitor Y siendo el único deportista ciego, and being blind, y siendo ciego y estar discapacitado, you're unable to brace for that ensuing impact. no te puedes preparar para el golpe que viene.
try to surface, but you can't because there's other swimmers immediately above you. Quieres ir inmediatamente arriba a la superficie, pero no puedes porque hay otros nadadores sobre ti. And lastly, Y finalmente, other competitors become entangled in the rope that connects you to your guide. otros competidores que están nadando se enredan en la cuerda que te une a tu guía. And as they become entangled, the rope becomes ensnared. Y cuando los otros competidores se enredan, se convierte como una trampa para ti, la soga que te mantiene unido al guía. And as the rope becomes ensnared, it starts taking you below the surface. Entonces la soga va jalándote más abajo y más abajo en el agua. And as you get taken below the surface, you're unable to get the oxygen your body so desperately craves. Cuando eres jalado hacia abajo, es imposible para ti llegar a la superficie para respirar y llenar tus pulmones del oxígeno que necesitas. So you ask yourself this question: Así que te haces esta pregunta: why do athletics? ¿por qué estoy en el deporte? Why put yourself in this position? ¿Por qué me he puesto en esta posición? Why do 25 marathons? ¿Por qué he corrido 25 maratones? Why do a full Ironman? ¿Por qué me inscribí y estoy corriendo un Ironman completo? Why face the pain and the intensity and the uncertainty that comes with such a competition? ¿Por qué enfrentar el dolor y la molestia y la incertidumbre que viene con este tipo de competiciones? And you come to find that athletics is truly like life. Y te das cuenta que el deporte es igual que la vida, It involves pain. que implica dolor, It involves struggle. que implica lucha, It involves intensity. que implica intensidad, It involves challenge. que implica un desafío. But what it really allows for you to realize Pero lo que te permite comprender is that at a time when it's very difficult, at a time when it's very painful, and at a time when it's very stressful, es que en el momento que es muy difícil y muy estresante y muy doloroso, you come to find that the spirit can transcend the body. llegas a comprender que el espíritu puede trascender el cuerpo And the will of the spirit can ultimately guide the human flesh. y que la voluntad del espíritu en última instancia puede sobreponerse y dirigir este cuerpo mortal. And for those who have disabilities come to know this better than anybody Y else. las personas que están enfrentando una discapacidad son personas que entienden esto como ninguna otra. For it is your will and your passion and your determination that allows for your body to follow. Que es tu pasión, tu determinación, tu decisión que permite que tu espíritu trascienda y que tu cuerpo obedezca. And the flesh of the body that might be mortal can ultimately be guided and overpowered by the will and determination of the Spirit. Y este cuerpo mortal al final es dominado, dirigido e impulsado por el espíritu. So people ask, why is athletics important for people with disabilities and people without disabilities? Entonces mucha gente se pregunta por qué entonces es importante el deporte para personas con discapacidad y gente sin discapacidad. It teaches you that lesson of eternal resilience. Te enseña la lección de la resiliencia eterna. It teaches you the lesson of what it means to have intense strength. Te enseña la lección de lo que es tener una fuerza intensa. And it teaches you the value of allowing for the power to come from within. Y te enseña a valorar el valor que proviene desde adentro. And the beauty of athletics, especially for those who have Y disability, la belleza del deporte, especialmente para quienes enfrentan una discapacidad, is it allows for you to have a greater sense of self-confidence. es que te permite tener un mayor sentido de autoconfianza. And with that sense of self-confidence, athletics will translate into other things. Y con ese sentido de autoconfianza, el deporte se traduce en otras cosas. The ability to become a lawyer and to serve as a judge came directly from athletic competition. Mi capacidad de estudiar derecho y convertirme en juez son resultado directo de haber emprendido el trabajo del deporte. So often, people with disabilities, the biggest challenge we face is this issue of self-confidence. Tan a menudo las personas que enfrentamos una discapacidad tenemos
la realidad de la falta de confianza. We face a sense of isolation. Y además enfrentamos esta sensación de aislamiento. We feel left out. Nos sentimos atrapados. And so often we have to spend our days alone. Y muchas veces estamos condenados a pasar nuestros días solos. But the beauty of athletics is Pero lo hermoso del deporte it allows for you to be a part of a team. es que te permite ser parte de un equipo. It allows for you to be with other people. Te permite estar cerca de otra gente. It allows for you to feel that sense of camaraderie that can only come from being on a team. Y te ayuda a experimentar esa sensación de camaradería que solo proviene de ser miembro de un equipo. And the power of being on a team gives you that sense of belonging. Y esta identidad con tu equipo te da un sentimiento de pertenencia. It allows you to feel a sense of place, a sense of purpose, a sense of mission. Te da la oportunidad de tener una sensación de ubicación, de misión, de propósito. Athletics is everything. Los deportes son todo. Because ultimately that ability to compete gives you that self-esteem that allows for you to do things that you never thought possible. Porque esa capacidad de competir te da la autoconfianza y la autoestima para poder emprender otras tareas que jamás hubieras emprendido antes, de las que no creías que eras capaz. So I want you to imagine after you finish the 2.4-mile swim, Así que quiero que en su mente imagine cómo fue terminar la primera etapa del nado, de casi 4 kilómetros. it's time to now get on a tandem bike and begin riding through the mountains. Es el momento de subirte a una bicicleta en tándem y empezar a pedalear a través de las montañas. As you ride through the mountains, you have a 112-mile journey that lies before you. Y al empezar ese trayecto hay 180 kilómetros de camino a través de las montañas que te están esperando. Now your guide will sit in the front of the bike and he will do the steering, and you will sit in the back as the disabled competitor, and you will work together as a team. Y cuando estás empezando a pedalear, tu guía está en el asiento de adelante guiándote y tú estás atrás pedaleando, sensible a todas las instrucciones de tu guía. Now the beautiful thing about athletics for the disabled is that you come to trust your guide because you put your life in their hands. Lo hermoso de competir con una persona discapacitada es que aprendes el valor de la confianza porque estás poniendo tu vida y tu seguridad en otra persona. Now your guide, as he steers the bike, is going to give you commands. Ahora, mientras estás moviendo la dirección, dándote dirección, tu guía te va a empezar a dar órdenes. He's going to say things like lean hard right, lean hard left. Te va a decir cosas como inclínate mucho a la derecha o mucho a la izquierda. Now, if you don't follow the commands as they are given, the bike will flip over. Si no obedeces a lo que se te está diciendo, la bicicleta se va a volcar. Unfortunately, during the Ironman that I competed in, Lamentablemente, el Ironman en el que competí, there was a young lady who unfortunately fell off of her bike and broke her neck. lamentablemente hubo una jovencita que se cayó de la bicicleta y se rompió el cuello. Life will always have a certain set of risk, La vida tiene cierto grado de riesgo, but the ability to face it, pero la capacidad de enfrentar ese riesgo, the ability to embrace it, la capacidad de abrazar el riesgo, the ability to welcome it, la capacidad de darle la bienvenida al riesgo, allows for life to have a sense of meaning, permite que la vida adquiera un sentido allows for life to have a sense of excitement, y que tenga un sentido de emoción. and ultimately allows for life to be lived to the absolute fullest extent Y possible. luego permite que la vida tenga el sentido de que se debe vivir en su plenitud. Now, as you run your 26.2-mile marathon after doing the swim and the bike, Después de haber nadado y haber estado en la bicicleta, te toca emprender la maratón y son 42 kilómetros de carrera. you run with your guide and he's giving you those simple instructions of hard right, soft right, hard left, soft left, as you run through the mountains and feel the excitement as you approach the finish. Mientras estás corriendo, tu guía también te dice, ve a la derecha, más a la izquierda. Estás corriendo en medio de las montañas y sientes la emoción de estar avanzando paso a paso hacia la meta final. Athletics
allows for pride. El deporte te permite tener orgullo, Athletics allows for joy. te permite tener alegría, gozo, Athletics allows for discipline. y te permite tener disciplina. Athletics allows for a full life. El deporte te permite tener una vida plena. But athletics will also teach you how to deal with life's challenges when they come at an unexpected time and in an unexpected way. Pero el deporte también te va a preparar cuando venga lo inesperado y te encuentre en la vida. It was a beautiful day in New York Central Park. Era un día hermoso en Central Park en Nueva York. I was walking in the pedestrian lane, Estaba caminando yo sobre el carril de peatones, which I'm able to do without help or assistance because I've memorized the loop that serves as a circumference of the park. que yo podía hacer sin ayuda de nadie porque había memorizado el trayecto y las curvas en todo el parque. Now, as I walked in the park, Mientras caminaba en el parque, a bicyclist was traveling at a speed of in excess of 35 miles per hour. un ciclista pasó por ahí y su bicicleta iba en exceso de velocidad a unos 35 millas por hora. And since he was traveling at such a fast speed, he could not maintain control of his bicycle. Y dado que iba tan rápido, no pudo mantener el control de su bicicleta. And in doing so, veered into the pedestrian lane where I was walking, Y se saltó al carril de peatones donde yo estaba caminando and struck me directly in the back. y me golpeó directamente en la espalda. Now, this was a catastrophic injury. Esta fue una lesión catastrófica. This required over 10 weeks of hospitalization at New York's Mount Sinai Hospital. Requirió que yo estuviera hospitalizado en el Hospital Mount Sinai en Nueva York por 10 semanas. If there is one lesson that you can take with you from our time together today, Si pueden reunir y aprender una lección de nuestro tiempo que estamos compartiendo en esta tarde, is that life is about the little things, es que la vida consiste en las cosas pequeñas, never about the big things. nunca en las cosas grandes. With an injury this severe, Con la lesión de esta severidad que sufrí, you miss what it's like to have the chance to take a shower or use the bathroom without having someone having to assist you. extrañas las cosas más simples como darte una ducha o entrar al baño sin la ayuda de otra persona. You miss what it's like to have the chance to sleep through the night without having to arrive at an indescribable level of pain. Extrañas una simple noche de sueño en la que puedes dormir sin experimentar un dolor indescriptible. But what you learn through athletic competition and what you learn through sport is that you have to rebuild. Pero lo que aprendes a través del deporte es que tienes que aprender a reconstruir. And sometimes the hardest thing is that you have to start all over from the very beginning. Y a veces lo más difícil es que tienes que empezar todo desde el mismo principio. You have to start by learning how to walk again. Tienes que aprender a caminar nuevamente. You have to forget about the fact that you were once an Ironman. Tienes que olvidarte del hecho de que una vez corriste un Ironman. And you have to put in that same energy and that same effort into simply trying to move your legs for the first Y time. tienes que poner el mismo empeño y el mismo esfuerzo para empezar a mover tus piernas nuevamente por primera vez en mucho tiempo. And you have to find that strength within you to start using a walker and make it to the nurse's station at the end of the ward. Y tienes que encontrar en ti la fuerza que te permite utilizar el andador que te va a permitirte desplazarte hasta el siguiente punto donde tienes que llegar. So often life is about rebuilding and restarting and having to do it the best of all possible ways. Tan frecuentemente la vida consiste en levantarse, reconstruir y encontrar la mejor manera posible de seguir adelante. Now, after getting released from the hospital, Después de ser dado de alta del hospital, it was time for the New York City Marathon. era tiempo de que se corriera la maratón de la ciudad de Nueva York. This would be my 18th marathon, Esta sería mi maratón número 18, but it would be my first after a catastrophic injury. pero sería mi primera maratón después de este accidente catastrófico. As we ran through the streets of New York, Mientras estábamos corriendo por las calles de Nueva York,
and approached the 59th Street Bridge y me acerqué al puente de la calle 59 and began running up First Avenue at mile 18, y estaba empezando a subir la milla 18, the pain was becoming so severe and so intense el dolor comenzó a ser tan severo y tan intenso that I thought that I wasn't going to make it to the finish because I didn't know if I was going to be able to keep conscious. Yo no sabía si iba a poder llegar a la línea final porque no sabía si iba a poder permanecer consciente. We all have these eternal battles and we all have these eternal struggles. Todos tenemos esas luchas internas, esas batallas internas. But what I found at that moment and at that time Pero lo que encontré en ese momento, en ese lugar, was that I was able to find a sense of peace. es que podía encontrar una sensación de paz. Peace with my body, Paz con mi cuerpo, peace with my circumstance, paz con mis circunstancias, peace with my new life, paz con mi nueva vida and ultimately peace with God. y en última instancia paz con Dios. So let us ask as we conclude, why is it that bad things happen to otherwise such good people? And why is it that there are some who have to face a greater struggle or greater hardship than others? Y mientras nos acercamos al final de esta charla y algunos de ustedes se preguntan, como muchos, ¿por qué a las buenas personas les pasan cosas malas? ¿Por qué algunas personas tienen que sufrir obstáculos que otras personas no tienen que pasar? I believe the answer goes something like this. Creo que la respuesta es más o menos así. At a certain point in life, En determinado momento en la vida, you can't spend your time and your energy and your effort. You cannot spend your time, energy, and effort no puedes pasar tu esfuerzo, tu energía, gastar tu energía y tu esfuerzo focusing on how you're going to get over it. enfocado en cómo vas a superar esa circunstancia. For you come to realize that you have no other alternative but to just get on with it. Y llegas al punto en que te das cuenta de que la solución no es ir en contra, sino simplemente tienes que seguir adelante. We have to cherish through our struggles why we were created and what we were sent here to do. Tenemos que atesorar a través de nuestras luchas por qué fuimos creados y por qué fuimos enviados acá. And I end before we take questions with a biblical story that I believe is something that has guided my entire life that I always like to share. Y antes de terminar y que les invite a hacer preguntas, me gustaría compartir con ustedes una historia bíblica que me ha acompañado desde el principio. It is the story of Jacob and the angel. Es la historia de Jacob y el ángel. For it was deep into the night as the angel came upon Jacob. Llegó en el oscuro de la noche, llegó un ángel a Jacob. And there existed an immense battle that went until the dawn. Y se pusieron a combatir una intensa pelea que duró hasta el amanecer. And when the sun rose, the angel blessed Jacob, Y cuando salió el sol, el ángel bendijo a Jacob, but gave him a new name, pero le dio un nuevo nombre, the name of Israel, el nombre de Israel, which translates to mean one who struggles with the Creator. que significa aquel que lucha con su creador. But Jacob was not left uninjured, Pero Jacob no salió de ese combate sin lesión, for the angel gave him a shattered hip. sino que el ángel quebró su cadera. He was forced to walk with a limp and no pain for the remainder of his days. Así que Jacob por el resto de sus días fue condenado a caminar cojeando y en dolor. One could interpret this story to say this: Uno puede interpretar esta historia de esta manera, it was only through Jacob's struggle, que solo a través de la lucha de Jacob, it was only through his pain, que fue solo a través de su dolor, it was only through his hardship que fue solamente por el tiempo duro que le tocó vivir, that he was able to become a leader and the founder of a nation. que pudo convertirse en el líder y en el fundador de una nación. For those families who are here today that have disability that you contend with each and every day, Para los familiares, las personas que están acá y que tienen que enfrentarse a una discapacidad todos y cada uno de los días, know that that member or that child is sent here with a purpose. sepan que esa persona, que ese hijo o hija fue enviada a esa tierra con un propósito They are sent here with a mission. y con una misión.
They are sent here to do nothing less than allow for the world to be transformed and to be made a better place for us all. Tienen la misión incomparable de haber sido enviados aquí para mostrar cómo el mundo se puede convertir en un lugar diferente y transformado. We are here to celebrate our experiences. Estamos aquí para celebrar nuestras experiencias. We are here to celebrate our challenges. Estamos aquí para celebrar nuestros desafíos. And we are here to allow for those experiences and challenges and difficulties to be transformed, to allow for that experience to make life better for those who exist around Y us. estamos aquí para celebrar que esas luchas, que esos obstáculos están para transformarnos y ayudar a transformar de las vidas de quienes están a nuestro lado. So let us always remember that through athletics, Así que siempre recordemos que a través del deporte, through a determination, través de la determinación, through effort, a través del esfuerzo and through spirit, y a través del espíritu, you will always find that even though the body is mortal and even though the body can be weak, encontrarán la verdad de que aunque el cuerpo es mortal y a veces el cuerpo es débil, it is the spirit and it is the soul that truly knows no limitation. es el espíritu y es el alma que en verdad no conoce límites. Now let's take some questions. Así Who's got que a question? ahora, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Yeah. Oh, what nice people. You see, so many smiles here. I'm sorry? People are smiling. Oh, and good. Okay, who's got our first question? ¿Quién tiene la primera pregunta? Hay un micrófono ahí que puede circular. La pregunta es, la pregunta es si tuvo alguna experiencia o qué lo llevó a empezar a competir en el estilo de competencia que lo hace ahora. What was the driving force behind your decision to start competing as you have competed? That's a wonderful question. Es una maravillosa pregunta. I think the driving force was the notion that at a certain point, and I'm sure the people that are here today with disabilities, Creo que esa fuerza que me ha impulsado, esa motivación para empezar a competir, y creo que esto es común con las personas que están aquí, que enfrentan una discapacidad. you get tired of being counted out. Es que te cansas de que la gente te excluya, que no te incluyan, que no cuenten contigo. You get tired of people having certain expectations of what they think you can and can't do. Te aburre que la gente tenga ciertas expectativas acerca de lo que puedes o no puedes hacer. But most importantly, it comes from a spiritual place. Pero más importante que eso viene de un lugar espiritual. See, because it's very difficult for someone like myself to do any kind of team sport that involves the use of a ball. Por ejemplo, para mí es muy difícil ser parte de un equipo para practicar un deporte que implique el uso de una pelota. So the ability to do endurance competitions creates that inner strength that is necessary for you to achieve your objective. Así que el empezar este tipo de deportes de resistencia individual es el motor que te ayuda a impulsarte hacia adelante, tener esa conciencia de trabajo personal. And I think it goes back to what we were talking about in the beginning of our talk, which is it allows for you to realize that even though you have certain physical limitations that exist from within the body, Y creo que tiene que ver con lo que hablamos al principio de esta charla, de que aunque tienes la conciencia de que tu cuerpo tiene ciertas limitaciones, endurance competition allows for you to push past that because it's simply a matter of will as to whether or not you're going to complete the objective task. los deportes de resistencia individual te permiten hacer eso, te permiten superar y dejar atrás ese tipo de obstáculos que están delante de ti. But I want to speak to those athletes that are here today that have disabilities, like myself. Pero me gustaría hablar a los atletas que están acá
que enfrentan alguna discapacidad como yo. there is one critical, important lesson that always has to be thought of and understood when you do these types of competitions. Hay una lección importante que tiene que ser asimilada y repetida cuando uno está empezando a hacer este tipo de trabajo. Nobody ever starts off by doing a marathon. Nunca nadie comienza corriendo una maratón. Nobody ever starts off by doing an Ironman. Nadie nunca comienza corriendo un Ironman. It is always one step at a time and one day at a time. Siempre es un paso a la vez y un día a la vez. If I had gone to Achilles, which is my running club, Si yo hubiera ido a Aquiles, ese es el club con el que compito, and they had told me that I was going to compete in a marathon, y los de Aquiles me hubieran dicho que yo iba a competir en una maratón, I never would have stayed and would have left and would have said, this is not something that I can even think about doing. yo me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido y hubiera pensado, jamás va a ocurrir eso. Eso es algo que ni siquiera quiero empezar, que no va a ocurrir. But that's not how it started. Pero no comenzó así. We started by doing 1 mile. Empezamos a correr una milla, 1,5 kilómetros. Then the next day we tried doing 2 miles. El segundo día intentamos correr 2 kilómetros o 2 millas, perdón. Then the next day we tried to do maybe 3 miles. Y tal vez el siguiente día 3 millas. And over time, and over a lot of effort and work being put in, Y con el tiempo y con mucho esfuerzo y trabajo invertido, our team reached the point where we were ready to try doing a marathon. nuestro equipo estuvo en la capacidad de empezar a considerar la posibilidad de correr una maratón. So the message that I want to share with those people with disabilities who are starting to become athletic Así que el mensaje que quiero compartir con las personas con discapacidad que están comenzando a hacer una actividad deportiva, take it one day at a time. tomen un día a la vez para empezar. Take it one task at a time. Empiecen con una tarea a la vez. Keep the goals simple. Que las metas sean sencillas. Allow for the goals to be easy to reach. Que las metas sean fáciles de conseguir. Be proud of every accomplishment and every achievement that you have. Siéntanse orgullosos de cada progreso, de cada logro que hayan logrado. You will notice over time Se darán cuenta que con el tiempo, that your strength su fuerza, and your energy su energía and your spirit y su espíritu will grow to levels that you never thought possible. crecerán a niveles que nunca imaginaron posible antes. But what you will also find Pero lo que también van a encontrar is the lesson from athletics will translate into everything else you do. es que la lección que enseña el deporte se va a traducir a todas las otras tareas que ustedes llevan adelante. You'll be better at school. Van a ser mejores alumnos. You'll be better at work. Van a trabajar mejor. You'll be better with your family. Van a estar mejor con sus familias. You will find that your life will change in ways that you had never thought possible. Ustedes descubrirán que su vida va a cambiar de maneras que nunca imaginaron posible. Just remember the simple message. Simplemente recuerden el simple mensaje. One step at a time, Un paso a la vez, one day at a time, un día a la vez, one goal at a time. una meta a la vez. Next question, please. Siguiente pregunta, por favor. Hola Richard, buenas tardes. La pregunta va por este lado. En cada carrera, digamos en una maratón, una carrera de 10 kilómetros o un Ironman, siempre hay un momento en que uno se choca con el muro. Whatever race you're running in, it would be a 10-kilometer, a marathon, whatever, an Ironman, there's a point in which you feel you're hitting a wall. Yes. Seguramente tú has tenido algunos puntos de estos en el Ironman que has hecho. Maybe you remember a few.
during the Ironman. Y quisiera saber cuáles son las 3 ideas que se te han venido a la cabeza o las 3 cosas que te han ayudado a cruzar ese punto. What are, let's say, 3 things that help you cope with that and overcome those walls that surfaced when you were in the competition? Absolutely. So, in a lot of ways, that type of a wall is somewhat symbolic about the challenges that people with disabilities face in general life. Es interesante, pero esta idea, esa ilustración del muro con el que uno se choca, es similar, es un símil de las dificultades que uno enfrenta en la vida. Having to get through law school every day felt like a... Oh, sorry. Sorry about that. Yo me estoy emocionando, perdón. Por ejemplo, el haber ido a la escuela de Derecho todos los días. There were challenges daily when I was going to school. Cuando yo estaba en la universidad, tenía que enfrentar esos desafíos diariamente. I remember there were nights when I thought that this was simply impossible and I was just not going to be able to make it. Hubo noches, y me acuerdo, en las que pensaba, no lo voy a lograr, esto no es posible. And I think what sometimes happens when you hit that point, whether it's when you're running a marathon or doing an Ironman or being a blind person just trying to get through law school. Creo que la similitud entre los momentos en los cuales uno enfrenta ese bloqueo, ese muro cuando está corriendo un Ironman, o las dificultades que uno enfrenta en la universidad, en la facultad de Derecho, you have to find the purpose in it. en ambas cosas uno tiene que encontrar un propósito para ello. And you have to believe that you're a part of something bigger or grander than yourself. Y tienes que creer que eres parte de algo que es más grande, más profundo que ti mismo. And so often you simply have to believe that there is simply no other alternative but just to keep going. Y en algún momento a veces tienes que creer simplemente que para ti no hay alternativa más que seguir adelante. My job today is a perfect example of how that all works. Mi trabajo hoy es un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. So as you heard in the introduction, I was elected by voters across the state of Michigan Como ustedes escucharon en la introducción que hicieron de mí, fui elegido como juez de la Corte Suprema de Michigan por voto popular to serve on our highest court. para servir en la corte más alta de nuestro estado. And people would ask, how is this possible that a blind person can do this job? Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que un ciego pueda desempeñar este tipo de trabajo? With all the reading and the writing and the materials you have to keep track of, there's no way that somebody who can't see is going to do this work. Cantidad de cosas que uno tiene que leer y escribir y tiene que mantener registros y hacer seguimiento. Es imposible que una persona con discapacidad que tiene ceguera pueda hacer esto. Let me just give you a quick example of what the biggest challenge of this job is. Les voy a dar un ejemplo de cuál es el desafío más grande que tenemos en ese trabajo. Every Wednesday we have something called conference. Cada miércoles tenemos algo que se llama la conferencia. Conference occurs when all the justices come together to decide how we're going to vote and rule on the cases before us. La conferencia es el momento en el cual se reúnen los 7 jueces de la Corte Suprema del Estado y se debate acerca de cuáles van a ser los veredictos a los cuales se va a ayudar en los casos que tenemos adelante. Every Wednesday, there are no less than 25 cases that the court has to decide. Cada miércoles hay no menos de 25 casos nuevos que tienen que ser decididos por la Corte. As a blind person, you cannot use Braille in this situation. Como una persona no vidente, no puedes leer en sistema braille para estar preparado para eso. The reason is that Braille is inefficient and cannot be used because the material is so extensive. El motivo para esto es que ocasiona que el sistema braille sea ineficiente, imposible de utilizar, es porque hay muchísimo material que cubrir. One textbook page will correspond to 65 Braille pages. Una página de texto impreso, si se lleva al sistema braille, se transforma en 65 páginas. So people say, what about using a computer? How about using technology in order to do your job? Y las personas entonces dicen, ¿y qué tal si se usa una computadora, si la tecnología le ayuda a hacer su trabajo?
Well, that's going to be ineffective as well, because if you're using technology, you can't communicate with your other justices. Pero esto tiene otro inconveniente, no se puede usar la tecnología, porque si estás ocupado utilizando la tecnología, no tienes en ese momento la comunicación que necesitas con los otros jueces que están en esta conferencia. So the way that a blind person does this job Así que la manera en que una persona ciega hace este trabajo is I commit all of the cases to memory. es que pongo todos los casos en mi memoria. So what will happen is that the commissioner will say, we are now on case 18. Así que lo que sucede es más o menos así. El Bill- comisionado dice, ahora vamos a ver el caso número 18. And they'll say case 18 is a carjacking that resulted in 2 murders. Y él dice, el caso 18 consiste en un robo de auto que dio por resultado 2 asesinatos. So when I hear carjacking resulting in 2 homicides, Así que cuando escucho robo de auto que termina en 2 homicidios, I'm able to remember and recall the case in its entirety. puedo recordar el caso en su totalidad. But that comes from tremendous effort and tremendous work every single day to be able to have command of these cases. Pero esto es el resultado de tener un tremendo esfuerzo para dominar todos los detalles de cada caso. If it takes you 1 hour to complete a mission, it will take me 5 hours to do the same thing. Si a ti te toca 1 hora terminar cierta tarea, a mí me toca 5 horas, me toma 5 horas completar la misma tarea. So the wall that you ask about in the athletic competition Así que el muro del cual hablamos en la is competencia atlética ultimately found in the way that we live and perform our daily lives. también en última instancia se encuentra en las maneras en que enfrentamos nuestras vidas diarias. It goes to what we were saying before, you just simply have to decide. Y nuevamente llega el momento en el cual simplemente tienes que decidir That because this is important, el hecho de que debido a que esto es importante, because it matters, debido a que a alguien le importa, because it's going to affect the lives of other people, porque debido a que le va a afectar la vida a muchas personas, and because you chose to assume this position, y debido a que tú escogiste asumir esta posición, you have no other alternative or choice no tienes ninguna otra alternativa ni elección, but to achieve your objective sino de lograr tu objetivo, because others are counting on you. porque otras personas están contando contigo, Especially as a judge, especialmente para un juez, where people's livelihood and ultimate freedom donde el sustento de una persona y en última instancia su libertad hangs in the balance. está dependiendo de ti. Nobody cares if you're blind. A nadie le importa si eres ciego. The only thing that matters is, can you complete your duties and fulfill your responsibilities? Lo que la gente quiere saber es que si vas a poder cumplir tu responsabilidad y tu deber. When people's lives are in your hands, Cuando las vidas de las personas están en tus manos, you're going to be accountable for the job that you ultimately do. vas a dar cuentas por el trabajo que estás haciendo. Next question. Siguiente pregunta. De cómo se animó a correr. And specifically about running, Uh-huh. what prompted you to pick up running? Maybe you already answered that in a sense, but it's important for people to know running. Why running and not other types of sports? So that's a wonderful question. I'm so glad you asked. Gracias por su pregunta, es muy interesante. The reason that I decided to go into running is because of the Achilles track club, which El motivo que me llevó a escoger el correr es que me uní a un club atlético que se llama Aquiles. and Achilles believes that everybody, Y Aquiles, como organización, cree que todas las personas, no matter what your situation, sin importar tu situación, no matter what your circumstance, sin importar tus circunstancias, no matter what your challenge, sin importar el desafío que estás enfrentando, is able to run. cada persona puede correr. For those that are wheelchair users, Para las they personas que usan silla de ruedas, have hand cycle competitions. tienen competencias especialmente diseñadas para ellos, son competencias de sillas de ruedas. But it was Hay that algunas que
que tienen pedales, pero los pedales se impulsan con las manos. But it was that simple focus on the team, Pero es ese simple enfoque de trabajar en equipo, that everybody matters, de que todos son importantes, esta idea. that everybody counts, La idea de que todos tienen importancia y tienen su lugar. that everybody belongs. Que todos tienen que pertenecer o pueden pertenecer al grupo. And it was that ability to be on that team and be a part of that team Y esa capacidad que te dan de que vas a ser parte de un equipo that gave me the energy and the spirit and the vitality to focus on what it meant to be a runner. Eso fue lo que me dio la vitalidad, el espíritu, la fortaleza para convertirme en corredor. Next question, please. La siguiente pregunta, por favor. Ustedes eligen, yo no sé. Hola. Gracias. Buenas tardes. Gracias por compartir tu experiencia. La pregunta es, ¿cómo te motivas como deportista en esos momentos difíciles? Cuando hay que ir a entrenar y estás cansado, o cuando hay que trabajar en una tarea específica en el entrenamiento, ¿cómo es que tú motivas, te automotivas y qué dice tu mente para poder llegar a cumplir una tarea en ese día? First of all, thank you for sharing your experience. It's fantastic. How do you find motivation? How do you motivate yourself on those days where you know that you need to train and you are not having fun with that, or there's a problem with starting to train, starting to prepare for a competition? How do you deal with that? Where do you find motivation? So it really comes down to just that one day at a time. You don't have to be perfect every single day. Creo que la respuesta tiene que ver con la filosofía de no tienes que hacer todo lo que quieres hacer en un día, sino un paso a la vez, un día a la vez. In life, you can have an off day. En la vida uno puede darse un día libre o no. You can have a bad day. O mejor dicho, puedes tener un buen día o puedes tener un mal día también. You don't have to be perfect all the time. No tienes que estar en perfectas condiciones todo el tiempo. In fact, really what life comes down to when trying to do these competitions or trying to train or just trying to be effective in what you do Así que, de hecho, en la vida, cuando uno se está preparando para una competencia, o simplemente preparándose para los quehaceres diarios, is try the best that you can to enjoy the good days es mentalizarte en disfrutar los días buenos and do your best to work through the bad. y hacer lo mejor que puedas para atravesar por los malos días. You'll find that if the good days can at least equal the bad days, Y te darás cuenta que si por lo menos los buenos días pueden aparejarse y estar al mismo nivel que la cantidad de días malos, then you're doing okay. entonces estás bien. You just have to do the best that you can, but most importantly, Simplemente tienes que hacer lo mejor que puedas, pero más importante, just know that it's okay to have a bad day. simplemente reconoce que está bien tener un día malo, Because usually a good day will hopefully follow behind. porque usualmente un buen día viene después del mal día. Next question, please. Siguiente pregunta, por favor. There are some kids. ¿Hay algunos niños jóvenes por aquí? Si alguien quiere tomar mi micrófono y hacer la pregunta, ok, perfecto. Yo sé que tuviste muy malos días y muchas trabas para llegar tan lejos. ¿Y qué hiciste qué actitud tuviste para pasar todas las trabas, paredes, todo tipo? I assume that you went through so many bad days during your entire career and your work as an athlete. If you could give us one specific piece of advice, something special you perhaps didn't mention so far, on how to overcome those bad days. Okay, that was a wonderful question. And the question really goes to how do you work through that bad day, right? Tu pregunta es cómo enfrentas y atraviesas ese día malo, ¿verdad? So tell me, what grade are you in? ¿En qué curso estás? ¿Qué edad tienes o en qué grado del colegio? Tengo 2 años, estoy en primero secundaria. He's 11 or 12 and he's starting middle school. Middle school, okay. So sometimes what I found was that school for me was very difficult because I was the only disabled person in the entire district.
Voy a contarte de mi experiencia desde el colegio, más o menos a tu edad. La parte difícil para mí, estando en el colegio, era enfrentar la realidad de que yo era la única persona con discapacidad en todo el distrito escolar. So as a result, I used to get picked on and I used to get bullied, and it was not the easiest time to have to go through. Así que, en consecuencia, los chicos me molestaban, me hacían bullying. No fue el tiempo más divertido, ¿no? La experiencia más linda de la vida. But what happens is, and I imagine it's the same at your school, Y lo que sucede, y probablemente también suceda lo mismo en tu colegio, you tend to think that the school or the environment that you're in is all that there is. tiendes a pensar que tu escuela o el ambiente que enfrentas es todo lo que hay. You don't realize that there is this incredible world that exists beyond your school. Y no te das cuenta de que existe alrededor, más allá del colegio, un mundo maravilloso. And that the life that you have now Y que la vida que tienes ahora is not going to be the life you're going to have in the future. no es la misma vida que vas a tener en el futuro. For as you grow, Porque a medida que vas creciendo, you're going to encounter and meet new and more unique people. vas a encontrar y conocer personas únicas, otras personas únicas. As your education continues to grow, you're going to start to make all kinds of new contacts and friends and have all kinds of remarkable experiences that you never thought possible. Y a medida que vas creciendo en tu educación, vas a tener la oportunidad de tener nuevos amigos, nuevos contactos, nuevas experiencias que nunca antes te habías imaginado posibles. The most important thing you have to always remember about life as you're going through it La cosa más importante para recordar mientras uno está avanzando en la vida, no matter how difficult or challenging or painful things might be, es que sin importar cuán difíciles o dolorosas puedan ser las cosas que uno enfrenta, I promise you that things always get better. te prometo que siempre las cosas mejoran, They get more exciting. se vuelven más emocionantes, They get more interesting. se vuelven más interesantes. And the older that you get, Y cuanto más avanzas en la vida, vas creciendo, the more experiences you're going to have, más experiencias vas a tener, the more your life is going to be richer and fuller in ways that you can't even begin to imagine. y tu vida va a ser mucho más rica y completa e interesante de lo que jamás te has imaginado. Next question. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo, soy una persona en silla de ruedas. Alfredo is a wheelchair user. Okay. He's an athlete and he's got a question for you. Please. ¿Cómo hace el apoyo? Para ser un deportista y conseguir objetivos necesita apoyo. ¿Cómo es en su país el apoyo? If you could tell us about... Al conseguir apoyo, cuando usted saca un objetivo, consigue un logro, ¿tiene un beneficio por el Estado o el país que le da? Esas dos preguntas, por favor. Gracias. Let's talk about support. And in your case, if society, authorities, government ever supported you first, and what happens when you achieve a goal in athletics? Do you get support from authorities, your district, the government, anybody? That's a great question. Son dos preguntas, son excelentes. So ultimately what tends to happen through Achilles is that we don't really compete to win. We just compete for just the idea of being able to participate as a part of a team. Para responder la pregunta, lo hace desde la perspectiva de lo que hace el Club Aquiles. Dice, en el Club Aquiles, la idea no es competir para ganar, es tener la oportunidad de competir. Esa ya en sí es una victoria. So what usually happens is that in the United States, when you're talking about financial support to have the opportunity to participate in competition, Lo que ocurre normalmente en Estados Unidos cuando estás hablando de obtener financiación, apoyo financiero para poder participar en alguna competencia, it's very
very rarely are you going to have governmental support. Es muy rara la ocasión en que alguien puede obtener apoyo del gobierno. The support tends to come from private donors. Normalmente el apoyo viene de donantes privados. So for Achilles, there are people that love what Achilles does. Para Aquiles, hay mucha gente a la que le encanta el trabajo de este club, Aquiles. They believe in what Achilles does. Creen en lo que el club está haciendo. They believe in the athletes. Creen en los atletas. So they will donate privately so that the organization has the ability to fund the races and fund the travel and fund the experiences that we all cherish that has changed our lives. Así que lo que ocurre es que esas personas que creen en Aquiles hacen donaciones privadamente de manera que Aquiles pueda organizar los entrenamientos, las competencias, los viajes, las actividades que nos han cambiado la vida. Next question. La siguiente pregunta. Hola, ¿cómo estás? Como en complemento a tu entrenamiento deportivo, ¿realizas meditaciones, técnicas de visualización? Do you engage, besides the actual physical work, do you engage in any sort of mental preparation, including meditation, visualization, or whatever? Is that for work or for athletics? ¿Para la vida, el trabajo o los deportes? Para los for sports. For sports? I should, but I don't, and I need to work on it. Pero no. Next question, please. La siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Puedo decirlo en inglés? Por supuesto. Gracias. I have sometimes when I'm about to compete or do a big event or something like that, something big, I get really nervous, scared, worried, trying to do my best I can, but feeling in my heart like, what if I mess up? What if I fail everyone? All my work can go lost, and I get really nervous and scared. How can I control that? That's a beautiful question. Can I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? Es hermosa tu pregunta. Yes, of course. Okay. How old are you? 12. I'm about to be 13 in 2 days. Oh, wonderful. Congratulations. Thank you. So what is it let's talk about this. So when you talk about when you say something big, what is it that you kind of mean by that? Like, give me an example. World Championships. Oh, wow. Wow. Okay. World Championships? Yes. Okay, that's pretty serious. That's a big deal. So that's a very big deal. So World Championships in tennis, or I would imagine with tennis? Or? I do trampoline gymnastics. Wow. Yeah. That's amazing. So you're talking about like how you feel when you go to compete in the World Championships for gymnastic trampoline? Yes. Okay, so that's a really big deal. There's no question. Can I ask you a question? When is the World Champion? When is that going to be? This November of this Oh, year. wow. Okay. And where are the World Championships going to be? In London, Birmingham. Yes. Okay, Birmingham, England? Yes. Okay. So there's a lot. Oh, I'm sorry. No problem. Sorry about that. Yo ya me perdí en esta conversación tan interesante. Pero por si acaso, la pregunta genial es ¿qué haces cuando estás nervioso ante una competencia nada menos que de gimnasia? Y estamos hablando de una competencia de calificación para una competencia mundial, ¿verdad? Así que, ¿cómo enfrentar ese tipo de cosas para un evento deportivo que va a ocurrir a finales de este año, que es crucial? Así que ese es un poquito el contexto de la pregunta. Please go ahead. Okay. So this is a remarkable thing. First off, we should give her a round of applause because that's remarkable. A few of the girls of the team are also here today. Oh, amazing. Well, so first off, let's just start with the idea that you need to be really proud of the fact that you're going to the World En Championship. primer lugar, tenemos que tener un acuerdo acá. Tienes que sentirte muy orgullosa, o quienes estén contigo, de poder competir en esta competencia de clasificación mundial. Like, yeah, exactly.
the thing that's so interesting is that you have to really think about what you've accomplished already by getting to where you are. Así que lo primero es, tienes que pensar en lo que ya has logrado, que te ha permitido calificar para esta competencia. I know very few 13-year-olds. Conozco muy pocas chicas de 13 años. In fact, I don't know any 13-year-olds De hecho, no conozco a nadie de tu edad that are so remarkably accomplished in the competitions that they're ultimately doing to make it to the level that you're at. que puedan presentarse para competir en el nivel de competencia para el cual vas a competir. But let's walk through it. This is a very big deal. Eso es algo muy importante, así que hagamos el esfuerzo de pensar paso por paso. So here are the things that are going to probably make you a little bit anxious and a little bit nervous about what it is that you're going to do. Estas son algunas de las cosas que probablemente te van a dar un poquito de ansiedad al enfrentar lo que vas a enfrentar. First off, you have about a 12, 13-hour flight to Birmingham to start things off. Primero tienes un vuelo de 12 o 13 horas hasta el destino donde se va a realizar la competencia. So you're having to go to a new town, a new place, a new city in order to have to compete, right? Así que para competir vas a tener que viajar a otro país, a otro continente, otro lugar, otra ciudad. This is the key that you have to remember. Y eso es lo clave que tienes que comprender. When you get to Birmingham, Cuando llegues a Birmingham, when you go to the athletic competition, cuando llegues a la competición de gimnástica, there'll be lots of bright lights, va a haber un montón de luces brillantes, there'll be lots of press, mucha prensa, there'll be lots of excitement, mucha emoción, there'll be lots of people, mucha gente, there'll be a lot of attention. mucha atención, But this is what you have to remember. pero esto es lo que tienes que recordar. It's the same trampoline that you've been competing on your entire life. Es el mismo trampolín en el que has estado compitiendo toda tu vida. There's an old story about a basketball coach Hay una historia muy antigua de un entrenador de básquetbol whose team played in rural Indiana. cuyo equipo jugó en el estado de Indiana, en una zona rural. And ultimately, when they went to the state championships in Indianapolis, Y cuando clasificaron para jugar en el campeonato del estado en Indianápolis, his team walked into this major arena. su equipo entró a este campo deportivo espectacular. They were overwhelmed by the size of the stands and the number of people and just all of those sights and sounds that they had when they went to such a large place. Y se sintieron abrumados por el tamaño del lugar, por las luces, por toda la gente que estaba ahí, por todo el espíritu que estaba ahí. But then the coach had one of the players measure the length or the height of the basketball hoop. Así que el entrenador lo que hizo fue pedirle a uno de los integrantes del equipo que tomara una medida que midiera la distancia entre el piso y el aro donde iban a jugar. And they found that it was the exact same height as it was in their hometown. Y se dieron cuenta que el aro estaba puesto exactamente a la misma altura que en su ciudad de origen. When you go to the World Championships, Cuando llegues a esta competencia mundial, just remember, recuerda simplemente it is that same exact trampoline. que vas a estar utilizando exactamente el mismo trampolín, It has the same exact dimensions. que tiene las mismas medidas, es igualito It's the same exact training. y es el mismo entrenamiento. And there's no difference between that trampoline that you're going to be performing on Y no hay diferencia entre ese trampolín en el cual vas a competir and the trampoline that you spent your entire life training on here in Bolivia. que el trampolín donde has pasado toda tu vida entrenando en Bolivia. And most importantly, Lo más importante, this is a remarkable experience. esta es una experiencia sobresaliente, This is a unique es experience. una experiencia única. For all intents and purposes, one could say that it is an extraordinary experience. Uno puede decir para cualquier propósito, esta es una experiencia extraordinaria. Enjoy it. Así que disfrútala, Find the excitement in it.
encuentra emoción de participar en ello. Find the fun in it. Y la diversión. And just remember that as a 13-year-old traveling all the way to Great Britain, Y recuerda que como una joven de 13 años viajando hasta el Reino Unido, you've already accomplished and you've already achieved more than most people could ever imagine or envision in their entire life. ya has logrado algo que muchas personas no van a lograr o no han logrado en el transcurso de sus vidas. The simple fact that you're competing at such a high level El simple hecho de que estás compitiendo a este nivel tan alto makes you and your team te hace a ti y a tu equipo people who have already won. personas que ya han ganado. Be proud, Así que puedes sentirte orgullosa, be excited, emocionada feel good, y siéntete bien. and know that whatever happens at this competition Y tienes que saber que cualquiera sea el resultado en esta competencia is only going to be in America what we call gravy. Sorry? Oh, too complicated. I'm sorry. In America, we have an expression that it's only gravy, meaning that it's only good. es solo bueno. Todo lo que ya has vivido solo puede ser algo bueno. You've already succeeded. You've already achieved. Porque ya has superado todo aquello que ya has logrado. Everything else that you do Todo lo demás que puedas hacer is going to simply make the experience better. simplemente va a añadir para que la experiencia sea mejor. Pero ya has logrado. And if you go with the mindset of having fun, Y si vas con la mentalidad de voy a ir a divertirme being relaxed, y estar relajada and finding the joy, y encontrar alegría en todo esto, you'll perform at a higher level. vas a tener un desempeño mejor And I have no doubt that you're going to win. y no tengo duda de que vas a ganar. Okay, next question. La siguiente pregunta. Una pregunta más, perdón. Realmente estoy igual en gimnasia con esa excelente chica que te acabo de hablar. Y igual tengo una pregunta de que en los entrenamientos, cuando estoy a punto de hacer un elemento o ese tipo de cosas, no me siento capaz y es como de que me deprimo muy fácilmente y siento que nunca lo voy a lograr y no logro hacerlo. Entonces es como, ¿qué puedo hacer? Perfecto. Well, this lady already asked you a question, but you would like to continue because she is also a member of the team. And she says, and this is kind of serious because every time I try to do something new, a new routine, a new movement, inside I feel that I won't be able to make it and I get frustrated and even depressed and I don't do it. How could I face that and overcome those feelings of inadequacy, of I can't do this? So that's a great question, and that is a literally normal, completely normal effect that you have. I mean, I can honestly tell you that you're certainly not alone. And Es una excelente pregunta y esta es la misma sensación que siente mucha gente y puedo decirte sin ninguna duda que no estás sola sintiendo eso. Everybody feels the same way. Todas las personas sienten eso mismo, esa sensación en esa circunstancia. If you didn't feel that way, it wouldn't be natural. Porque si no te sintieras así como te sientes, como con esa duda para emprender algo nuevo, no sería natural si no tuvieras esa sensación. If you didn't feel that way, it would allow for one to think that you're overconfident. Si no tuvieras esa sensación de no puedo, va a ser difícil, qué sé yo, daría la impresión de que eres una persona que tiene demasiada confianza y eso puede ser un problema. For ultimately, you're approaching this from a place of humility and humbleness. Porque cuando estamos trabajando en este tipo de disciplinas, trabajamos desde un punto de vista de humildad y de disciplina.
And it's with that ability that you ultimately allow for yourself to work harder and do better. Y es con esa actitud de humildad y de finitud que uno puede mejorar y emprender la actividad para que sea algo mejor. So the fact that you're nervous or perhaps anxious about trying to do something new that hasn't been done before, Así que esa sensación de ansiedad o de que no vas a poder emprender ese nuevo movimiento, esa nueva rutina, ese nuevo elemento, shows your overall commitment, muestra que estás comprometida, shows your dedication, tu dedicación, shows your focus, tu enfoque, and shows just how good you are at this sport because you approach it with the absolute perfect mindset. y demuestra que eres la persona perfecta para este tipo de disciplina deportiva porque estás con la actitud correcta para enfrentarla. So just keep doing what you're doing, Así que simplemente sigue haciendo lo que haces, but just simply know that the feelings that you have pero simplemente debes saber que ese sentimiento que tienes are what allow for you to be so good. es lo que te permite ser tan buena. Okay, other questions? ¿Otras preguntas? Quiero felicitar. Sí, está bien. No necesito el micrófono. Perfecto. Quiero felicitarte en nombre de Olimpiadas Especiales, mis compañeros. I want to congratulate you on behalf of me and my friends by sharing your experience. El mismo juramento de Olimpiadas And Especiales. this is the same oath that we repeat during the Olympics. I would like to ask my friends to stand up and repeat the Oh, oath. nice. To compete in the Special Olympics. And she said to me, I don't like to use the microphone. No, it's fine. That's wonderful. Absolutely. Quiero ganar. I want to Si win. no puedo ganar, If I quiero can, ser valiente en el intento. I want to be brave and try. Thank you so much. Oh, wow. That was beautiful. Gracias, muchas gracias. Les daremos un aplauso más fuerte a todos los que están aquí.